Omuzira mpologoma kwata wano. Mannange mukomeo. Ngete mubeera kawuki. Mukomeo. Tuli wano ku French Embassy. Nabo batujogeraawo. Nezi pipeline. Katikati tujja wano tubaweeyo ebigambo bibiri. Tugenda bawaayo ebigambo bibiri. Joseph. Mutwalire kimu. Chinese Embassy in Washington DC, mulamwa okwa stock EACOP ikera okwa okujirira pipeline y'amafuta egena maaso East Africa. Tukuddeyo ne tujja wano ku Embassy ya France. Get abagambe ku makampuni gaabwe agateeka omusimbi okungi nga eyatota balekeraawo okuteeka omusimbi pipeline eno watu tugenda kumalawo kabanga akanene twolekere ku kifo ekirala. So our friends French, they are not your enemies. That's why I call you our friends. And you're also not our enemies. Just that they are individuals, greedy individuals that operate under the French government. So we are here on something that is not new to you, and that is not new to your ears and eyes. We are saying, do not find the African Crude Oil Pipeline. Yes, this is something that we've been demonstrating about, and we've consistently requested that you extend our voices to Total Energies and make sure that they do not fund the East African Crude Oil Pipeline, EACOP, because of the obvious reasons. And one of those that I'm here to remind you today is the fact that East Africa is our home. Uganda is our home. Kenya is
have no alternative. It is our home, and that's why we keep standing up for those voiceless mothers that wake up every day and plow the soil, the land, to make food for their families. We speak up for those voiceless young children, girls and boys who cannot represent in front of you here. We speak up for the wildlife in Uganda, in East Africa. We speak up for the climate. We speak up for the environment. We speak up for the thousands and thousands of people that have been displaced already, and the thousands more that will be displaced because of the East African Crude Oil Pipeline. We speak up for the water bodies that are yet to be polluted because of the pipeline. Pipelines leak every now and then. We speak up for the future of our people. And we are asking you, please talk to Total Energy and make sure they do not finance or fund or ensure the East African Crude Oil Pipeline. Please, we are asking you, Total should pull out of the EACOP project. Thank you. Okay. And I think 25 more in Tanzania. It's a very dislocated thousands of families without compensation or very little compensation. Many families are crying. They have nowhere to go. Some are in refugee camps. No? France, Total, and France and Zero are creating refugees of Ugandans in their own country, all because of this pipeline, which is going to mostly benefit the French. And of course, the French are working with Dictator Museveni, who does not give a damn about his citizens. So we're telling France to stop this East African Crude Oil Pipeline because it's causing so much havoc to our environment, our lakes, and our rivers. Just last Friday, a week from about a week back from today, it was announced that France is building a second. It's under the river Nile. They're building a pipeline under the river Nile and marching some force back. It's dislocating a lot of animals, and those animals that are invading people's farmlands. So it's having an effect on wildlife, it's having an effect on people, and it has an effect on the river Nile. Everyone knows how important the river Nile is, not only to Uganda, but to neighboring countries like Sudan, Ethiopia, and Egypt. So this is a major. France, about 2 years ago, passed what they call an ecocide law. This ecocide law makes it a crime for companies to pollute the environment and to do projects like pipelines and natural gas
projects that pollute the environment. And so for France, it's illegal. And you can be prosecuted for up to 10 years in jail. And companies can be fined hundreds of millions of dollars for polluting the environment. And it's a major, major crime. But, so it applies to France, but France does not care about our environment in East Africa. They're expanding their drilling in the Murchison Falls Park, which has a wetland, which is considered a World Heritage Site, Ramsar Heritage Site. Within Murchison Park, they have a very, very big wetland, which is recognized as an international. We value our land, we value our water, and we want to be treated the same way that you're treating the French, France in terms of ecocide and human rights. This eco project is fraught with human rights abuses, as we said. People are being displaced from the land, and the water is being polluted, and there's no recourse. And of course, Twagala said, "Oh, we follow the highest standards," but the accounts from people that are affected by pipeline tell a totally different story. So we are sick and tired. France, we are not going to take this colonialism. And again, we are tired of dealing with Dictator Museveni and turning a blind eye because of their interest in Uganda. So, France, we want the same standards. We want you to treat us like you treat your own people in France, with their own environment and their own lakes and their own water, own food sources. So, thank you so much. We will be back if you go ahead and stop that second oil rig that you're trying to build in the Murchison Falls Park, and just wind up this project. Invest in renewable energy. We just went to the French and told them the same message. We want you to invest in renewable energy if you're going to do an investment at all. So thank you so much. I'm going to let some of my the colleagues to say something. Thank you. We need to take up People power. Our power. People power. Our power. People power. Our power. People power. Our power. People power. our power, People power. our power, People power. our power. Why are we here? Crime and justice. We're fighting for justice. Why are we here? We're fighting for justice. Why are we here? We're fighting for justice, Fighting for climate justice. Why are we here? We're fighting for climate justice, What we need? climate justice, What we need? climate justice, What do we need? climate justice. When do we need it? Now, When do we need it? now, When do we need it? now. No justice. No peace, No justice. no peace, No justice. no peace, No justice. no peace. France, stop banning EACOP. France, stop telling EACOP. France, stop banning EACOP. France, stop banning EACOP. Macron, stop banning EACOP. Macron, stop banning EACOP. Stop building. Macron, stop banning EACOP. Macron, stop banning EACOP. Macron, stop building EACOP. Macron, stop building EACOP. Macron, stop building EACOP in Uganda. 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 France, stop building EACOP in Uganda. France, stop building France, stop killing Ugandans through EACOP. I mean, it's total. France, you're just displacing Ugandans through EACOP. Because you're displacing Ugandans through EACOP. Total, you're displacing Ugandans through EACOP. Total, you're displacing Ugandans through EACOP. Stop banning EACOP. Stop funding EACOP. France, you're in bed with Dictator Museveni. 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 Stop banning EACOP. Stop funding EACOP. Stop banning EACOP. Stop funding EACOP. Stop banning EACOP. Stop funding EACOP. France, you're killing Ugandans. France, you're killing Ugandans. France is killing Ugandans. France is killing Ugandans and the world is watching. France is killing Ugandans and the world is watching. France is
France is killing Ugandans and America is watching. France is killing Ugandans and America is watching. France is killing Ugandans and America is watching. No peace. No peace. No justice. No peace. No No justice. peace. No justice. No peace. Macron, you're killing Ugandans. Macron, you're killing Ugandans. Total, you're destroying Ugandans' environment. Total, you're destroying the environment. Total, you're displacing thousands and thousands of Ugandans. Total, you're displacing thousands and thousands of Ugandans. Total, you're destroying wildlife. Total, you're destroying our fresh waters in Uganda. France, you're killing Ugandans through poisoning our water. France is killing Ugandans by poisoning our fresh waters. God is sitting out in the world is watching. Macron is killing Ugandans and the world is watching. France is killing Ugandans and the world is watching. No peace. No peace. Our power. We have the power. We have the power. We have the power. Yes. Our power. Our power. Our power. Our power. Our power. Total stop EACOP. Total stop EACOP. Total stop building EACOP in East Africa. Total stop building EACOP in East Africa. Total stop building EACOP in Uganda. Macron, you're supporting dictator Museveni. Macron, you're supporting dictator Museveni. Macron, you're supporting dictator Museveni in Uganda. Macron, you're supporting a murderous regime in Uganda. This must be Uganda because it's looking at this cover here. The guy, you see the cover here? He's looking at us like, I don't know if it's Uganda. What doesn't he see here? EACOP, destroying. Like looking and stopping the guy. Everywhere we go, people want to know who we are. So we tell them, we are Ugandans. Mighty, mighty Ugandans. Let us see a no pipeline. Everywhere we go. Oh, people want to know who we are. So we tell them, we are Ugandans. Mighty, mighty Ugandans. Fighting for justice. Climate reparation. Everywhere we go. Stop! France, stop EACOP! France.
Our power. People want to know who we are, so we tell them. Mighty, mighty people fighting for justice, climate reparation. Everywhere we go, people want to know who we are, so we tell them. We are the people, the mighty, mighty people, fighting for justice, climate reparation. Everywhere we go, people want to know who we are, so we tell them. We are Ugandans, The mighty, mighty people. mighty, mighty Ugandans. Fighting for justice. Our power. Our power. Yeah, I know. Mas fight in a man. One. No, don't. Don't harass people. It's not harassing. Tubabuuzeeko mukama waabwe akimanye nti nayo baakoze. Otegera otege tumanye. Naye luli eri omuganda bw'asinkana omuganda akaana kabuuza kafukamira wansi ne kabuuza kuba akimanyi nti oli ajja muwulira naye kati bikuba tebawulira tebabuuza oba nze mbadde bali nina babuuzaako nnyimba ezo ez'edda zaali nnungi by the way era bw'oba oyagala okutegeera ensonga ezisinga obungi sajja gwe tompa tiketi bambi mbadde neekalakaasa etatwala bipande abafalansa banywa akenge eri ewasemba bw'omuyitako ekyo ekitaala ekiddako kati kiri ekiddako wali mu maaso eri ekiddako nga tuyise ku kitaala ekyo ate esembedde wano omukazi gw'oliwasa kubanga ajabonabona nawe olina omuzannyo ebyo bye bimukuumirawo nedda abeeraawo ng'anyumirwa ng'aseka n'Amerika ogibeeramu eno n'omalako buli ssaawa obeera bw'oti komaoki ekipakasi kyakuyuzizayuziza dda tolina komediya ng'oddaawo genda tuggubala gya wali bwereere anti nyinza obutayogera egenda beerako tetugenda gikutula tunatera otuuka bakwano tujja kwesiba ekikooyi ngenda kwesiba kikooyi kati bannange tumaliriza French Embassy andi mune tuli mu lutalo abalwanji tebakoowa kati tumaze French Embassy nsubira EACOP mugimanyi simanyi waliwo atamanyi kigambo EACOP East African Crude Oil Pipeline gye tulwanyisa ensonga lwaki tugirwanyisa bamuyinza okuba temumanyi pipeline eyo ebeetwala amafuta agali crude gatambulira ku high temperatures kati high temperatures ezo zoonoona buli kimu bambi sorry about that noise. I think this is fire of ambulance emala okuyitawo so kati ensonga lwaki tugirwanyisa amafuta gaffe tugaagala era waliwo abantu abamanyi okubawabya nga bagamba mbu ffe tulwanyisa enkulaakulana amafuta tugaagala naye omuntu yenna alina okudiringa amafuta gaffe twagala bagaprocessingire Uganda abantu bafune emirimu ate naffe tufunemu esente ezeegasa naye bagatwala nga gali crude
batuwa ssente ntono ate n'abantu tebafuna mirimu ate nga n'environment bagyonoonye olwa high temperatures. So yensonga lwaki tukuba EACOP. Ekyo njagadde nkitangaaze kubanga abantu abamu bamanyi obbagamba buffe tulwanyisa enkulaakulana mu Uganda. Nedda tetugirwanyisa tugyagala nnyo ne twagala enkulaakulana entuufu. So kati tumaliriza French Embassy kati tugenze ku lutabaalo olulala olwa Kabaka. Tugenda ku Namibia Embassy. Awo we tugenda okweziribangira batuwe Kabaka waffe. Tetuvaawo network ate ebadde kibakwano. Temuwulira. Bambi nga mulabe ne network anti mune tutambula era abo manyi bwoba otambula network egira nebuukabuukamu. Yeah, so tutudde mu motoka yaffe kati tugenda ku Namibian Embassy. It's going to take us a few minutes. We shall be there. Tuddemu ate tulumba ab'e Namibia. Bani mwebale kubaako. Bwe mubaako tusanyuka tuddamu amaanyi. Omusana gwo mungi. Tuli mu 80s, I think 80 degrees, but tuli mu 90s. So naye byonna byonna tubiteeka ku bbali tugambe ensi yaffe esinga obulamu bwaffe. Bwe kuba kusaanuuka musana tujja gusaanuuka for as long as tunuludde ensi yaffe. Bwe buba butiti tujja bubeeramu for as long as tulwanira ensi yaffe. So embeera nti tuzisaza bibatu. Naffe abatatuyana bulijjo leero tutuyanya omusana mungi. Abami tebasiba ku mutwe. I don't think so. Maybe bwaba yambadde kanzu nas basibako I think ku kanzu ndowooza. Are you sure? Yes. Okay. So tugenda kati ku Namibia babi mutuweka esi naye tufa. Olaba nange jino omutono ntuyanya. Mama. Mpaka okugona pepata we. So kensimule ntuyo. Mami tuwa kupepata ulao. Wate chichi enkoze. Akwana namwe mwebale kubeerako Steven. Okay, we welcome. Musumba wange ow'ensonga. You're welcome. Mumbere Abdurrahman ya kituufu Museveni must go. Bino byonna byonna tulwana. Naye nga nsonga enkulu ya Museveni should go. Naye nga bwetera okugamba nti omuti gubeera naki? Guba n'amatabi. Kati bano bonna bamusupportinga ge matabi. Museveni gwe muti. Naye n'amatabi tuba tulina okugakuba. Tetusobola kusiguukulula muti nga tetutemye mirandira n'amatabi. So mumbere oli mutuufu Museveni must go. Ye main thing naye nga n'amatabi nago makulu okukuba network. Bwe bebadde ekyankalanyemu tubadde tutambula. Kabwe mbagambye nti bw'oba otambula ebiseera ebisinga kebeera ne waffe mu America waliwo wootuuka nga reception yawo si nnungi. Yanika nsuubire eteredde bambi. Idifi nkaddu webale kusiima mukwano tulwanirira nsi yaffe. Tutera okubagamba abaana mwe nti wadde tuli mu America naye naffe twagala kudda waka abantu babalowooza nti tubalaata. Ayinza okuba baddembega naffe twabimanyi oba batubega. Museveni yatubega abigadde kati bana aba bulijjo tetubalinaako buzibu. So mune wadde tuli mu America, the first country in the world. Naye nga bwenjogeddeko earlier wali nga tuli ku Chinese Embassy. Eastern masirikako ndi ku live. East or West or home is best. Kituufu America nungi. Tukozeyo ku kasente. Tulabye ne tubyegomba. Tumaliriza. Ani namanyi bannange nekweka bannange mumanyi nyanga bamanyi bade manyi ono wulire eddoboozi tojja kumanya kale mukwano. So mune mbadde nkyabagamba tubadde tuli mu America kyemmanyi abantu abasinga obungi buli muntu yegomba okujja wano. Naye ate mune bw'omala okujja wate bikyuka. Nti osobola okubeerawo ssente ng'okola nga bwe tubagambye ebipaka se tubikuba ssente tuzifuna ze tutafuna Uganda naye otuuka ekiseera nga obikutamye ng'oyagala kudda wammwe. Bantu mwe teri kisinga kubeera mu nsi yo. Teri kisinga kubeera n'abantu bo b'oyagala. Teri kisinga kubeera mu nsi yo nga weegazaanya. Kati mukimanyi nti eno bwe tugenda okukyakala ng'ogenzeeko mu dansi oba ogenzeeko ku pate
ebiduula bigala ssaawa 7 tebisuka ssaawa 7 naye nga bwate bwe tubeere waffe nga mwakoze pate yammwe musobola okusalawo kukeesa obudde once in a while ne munyumirwa. So naffe wadde tuli wano naye waliwo ebitunyiga ng'abantu abeera abagwira ate tuli mu buddu nga bwe mbagambe sente tuzikola naye tumala kukola nnyo yes tetuwummula. Christmas ebeerawo abantu nga bali mu kukola ffe Sande abamu twazivaako tusabirira ku online ne pastor ASP kubanga ate ne bana abasajja bagezi olw'okuba baagala okusikiriza abantu okukola ku lw'Esande baalukola nga bakusasula time and a half babadde bakuwa $2.3 per hour kwolwo bakuwaana mu 5 time and a half bakuwa 3 basikiriza abantu okukola ki okwo konna kwagamba kuba kutumalamu nsa olw'okuba tetuli mu nsi yaffe. So yensonga lwaki tulwana bino bye tulwana si byamankwe tubitegeeza era abamu tugamba nti ffe pulezidenti waffe Kyagulanyi bw'atuulira ku ntebe ennyonyi tulindeddako tulinnyeddako teri byambungu ate siba tetunaba kuzimba Uganda tujja tugyezimbire tukopye ebintu ebirungi bano bye bakola. Of course balina ebibi naye ffe abamu tukopyeyo ebirungi. So twagala tukomewo tu implement nga bye tulabye eno tuyigiriza abantu baffe okwagala ensi yaabwe. Exactly, because teri kisinga kubeera mu nsi yo. Exactly. Yes, kubanga bye bimu ku bizimbye zino ensi abantu baba n'amazima oli bwakugamba nti ngenda kuwa $2 gaba 2 tebiringa byewaffe. So bingi nnyo bye twagala okudde waka. Exactly. Jobs yanga ne bwoba wasoma omala ate kuwaayo omubiri gwofuna omulimu. So byebyo ebintu bye twagala okudde okuimplementinga ewaka. That is why you are fighting tooth and nail okulaba nti so ensonga munnange ekirwanya era temuddamu kwebuuza nti ne kakati bana bali mu America balwanira kyekyo kyekitulwanya. We want to come back home. We want to be with our people. We want to be with our OGs, high school OGs and OBs. Babana musimanyi oba mumanyi bwe kinyuma nga muli awo mutudde mwejjukanya bwe mwasoma mu primary bwe mwasoma mu high school bwe mwasoma mu college naye bwe tubeera eno tubeera ku kimu okukola ne kutufuukira okukola ne bw'oba oyagala genda kukyalirako munne abantu babeera ku mulimu 24/7 kubanga bw'otakola 24/7 tosobola kusasula bills ate n'ofisaawo. Bw'okola just a few days or a few hours you'll only be able to pay your bills. You won't save money. So okusobola okusasula bills n'okusavinga tulina okukola 24/7. Kati ebyo bye bitutamye tugenda okudde wakanga emibiri gikooye. Abantu bava eno mu America bava mu Europe ne badde e Uganda nga bazimba amayumba bakola zi business but because they've overworked their bodies ne babalawo mwaka gumu ebiri ne bagamba nti omwami abadde mu America emyaka 3 bakomyewo Uganda abaddewo omwaka gumu nafa because they are overworking omubiri. So kyekyo kitubagamba tuli mu buddu tukooye obuddu. We want to come back home. That is why we are fighting. Naye nga bambi namwe mwebale okubeerako ababeera online manye no, by the way we respect you guys abali e Uganda naye nga muyimirira bane si kyangu kuba amazima gali nti tulwanyisa mutemu so asobola okukola ekintu kyonna naye bambi abali wakanga muyimirira onanga tubeere naffe ebibuga byaffe nga biri planned. Kati olaba street singa zino osanga amayumba nga gafaanagana ng'amayiko gamanga ekifo kiri planned. Bwe buba buyumba bwa wansi nga bwa wansi bwe ziba zikalina nga zikalina bwebeera residential area nga residential area tojja sanga bbaala mu residential area tojja sanga residential house mu bifo ate biri commercial. So those are the things we need in our new Uganda. So bakwano tulwane mpaka ate president nga bwe yagamba nti ekiseera kigenda kutuuka abakulembeze badde ebbali nga bye bakola tebikyali byansa fe abantu ba bulijjo twenunule. So bw'olaba ng'omukulembeze takukulembedde nga bw'oyagala yimuka fe abali wano tekuliko mukulembeze naye twagenda okulaba nga abakulembeze batuziŋŋamiza ebintu bigenda mu maaso mu Uganda tebalina kye bakola ntugaffe katusituke exactly njogera kuba wano. So bino ebintu buli omu kimukwatako kyenkanyi tetwagamba tetugenda kulinda bakulembeze ku organizinga ofuna banno 5 8 10 nga mweyisamu messages nga mugatulumbe. Yes. Tebalinze leader. Yes. Actually tulina okukopa ekintu kya Kenya kubanga tebalinze bakulembeze
abakulembeze ngera president we yatugamba they can be supported by Museveni n'abawa ssente naye ate ffe abantu ababulijjo tayinza kutumalayo kutugula ensonga lwaki ffe tulina okwekulembera twenunule struggle egenda okutununula egenda kuva mu ffe bantu ba bulijjo so twezeemu amaanyi twekuŋŋaanye tuyimuke twerwaneko so tutera okutya okufaanugana n'omusajja ajja kututa naye amazima gali nti buli wamu omuntu ofiirawo otherwise singa abantu abafa bokka singa be bali mu struggle naye n'abantu abatali mu struggle bafiira mu malwaliro bafiira oli ebaka mu buli naafa so you'd rather die a hero than dying nga tewali muntu n'omwe akumanyi so tuyimuke mukama atuwa omutima omugumu omumalirivu twerwaneko yeah. This is Washington, D.C. Yeah. Kitegeera nze nali angemputa yawo kabuusu muzeeyi Bukenya oba akyaliwo nange n'okumanya yali amanyi nga ndi kasitoma mpulira njagala empuuta nange katulwane tudde Uganda tuli empuuta byempuuta n'engege yeggaba bani tunaatera okutuuka ku Namibia n'embasi nabo tubayiseemu eggaali bwe batatuwa muntu waffe tugenda bagamba mwe mugenda okuba nga mwe mumusse bwafa mwe mumusse teri mulala bajja musesema kasatu n'abagamba ekyo tunaatera okutuuka tubuze eddakiika mmeka okay banne mbatumidde mwenna nange mulale kubeerako ani aganye atya agenda kumuta ku luno tugenda kuyingira munda gye tugenda okubalumba si kikulu kimera Kachi. Okusiba ekikoyi. Yakangiko kaliwo. Ogera ogendo gabo obugoye bugwewo. Mpasibe ku mutwe mama. Enkanonga kati ninneema. Bonawe bwenkana. Bonawe bwenkana. Okay, kale. Kansokeziko kano. Oh, Mukama Katonda we wali okutuwa ekisa. Ekituukane kano kajja kumala nange enjala ng'ennuma kajja kumala bali babadde bafunye abali mu emmotoka mwana walugembe oli ku live mpaako tulajana bannange febe mulaba embeera yatusukako naye ate kale mukwano shalom ne bamubunzabunza taliyo omulenzi omukola taliyo omwana wange taliyo ne batubunzabunza nnyo era bakikola basobole okubunzabunza baki okimanyi Katikkiro okuba nti be bajjayo naye abantu eno olukiiko olwa Buganda yonna nangayogera ku kigambo ekyo nze sikyewuunya Mayiga byakola Mayiga atuukiriza bigendererwa bya Museveni sikyayinza kwewuunya byakola tetuba tukola kulwana nnyo okumugoba mu Buganda kyekyokka naye byonna byakola atuukiriza bigendererwa bya Mukama we anti tumugobye mu Uganda yonna nakyoli yo muwala we yamuwaani yamuwa banoogana yavaawo okujja dde gye yava ate yewa abajjajja be nabo gye bali bamwetaaga katwensibaako
sababu nkwatira Uganda. Mwana oleme kwatira. Twateri wabweru. Ojiro kolaka kuba. Laga abantu ekibuga. Akawaya kakomyawo. Laga abantu ekibuga eri. Si motoka yo. Emotoka yange ebbeeyi anti. Motoka yo. Waliwo n'abuli. Taata. Okutte bubi okutte. Kisiza kano. Kibuga. Aha. Wonna oli kulayo. Kakati. Mbadde nkwata ngagenda. Dayira. Kano ke kalira iti atawaze ekikoyi nyinza okuba zirikako. Nyinza okuba zirikako. Kana kengedde. Nze nemanyi obuyisa bwange bannange. Jina bwamala ngozaayo. Anti jina bwamala ng'akwata kamera. Ate ayambala gomazi. Ate ndoza ayambala. Siba kikoyi jina yangu siba kubanga tayimu. Nze maliriza. Yara. Zino enguudo bazikola batya? Jina yange mpensawo nyambala. Genda kwambalira awaye. Mmewaffe zisoboka? Ezo popcorn. Ntanje. Yambala mukwano. Luno olutalo lwazze dda. Bana EACOP bwe badde kyateetaaga naye ng'omusana baddiya. Bakiwulidde. Ogoloya ab'amasuuti abajja ne babeera awo. Naye France Embassy etidde. Obubaka babuwulidde ate okusinga bulijjo. Abalowooza mbu tugenda kuyingira. Era abasirikale ne badda ku gundi babaga mubeere awo. Sajja bino biyinza tutse. Kaakati ate tukomaawo. Ate ndoze bano baba bakyusizzaamu. Abantu bano bali unpredictable. Ate kakati ebiri e Kenya babiraba bayinza okugamba naffe mwe tujjidde. Ye ango mwe tujjidde tuyinza obbaleesero oluggi namugamba nti olukwata. Bambi tomukwata ayambala. Nkwata direct. Ono ayambala. Ibyo mutabeerangako bakamba. Ku Museveni. Muli wamu bakamba mwagala kulya kinga nnomba. Ate nawe tutenga genda kukozesa. GPS mbadde ngenda kukozesa. We have nice cars. Naye tona olwokubabeera DC. Tona Akamotoka ke kato. Tona abeekengera musobola okugula. Enguudo zeno size eze Boston. Mwamanyita ze Boston. Dakiika 7 baddiya. Kati zikuuse mwenda. Enguudo zaffe tugenda zikola amannya nga ne mu nnimiro tulinamu oluguudo. Tukuyamba buyambi kyoni okwogera naawe. Are you serious? Mumpe ku byemoja. Bikyali. Naye kalungi. Balaba taliwo mwana wa Muteesa. Taliwo ne bakuzuzazuza. Taliwo mwana wa Muteesa. Taliwo nkabira Mutebi. Taliwo mwana wa Muteesa. Taliwo nkabira Muteesa. Taliwo abaana b'omu Lubigi. Taliwo ne bamubuuzabuuza. Balaba taliwo abatuuze b'omu Lubigi. Taliwo ne bababuuzabuuza. Abaana b'e Uganda. Ne bababuuzabuuza. Balaba taliwo abaana b'e Boston. Ne batubuuzabuuza. Ab'amataaka gaabwe. Ne batubuuzabuuza. Abaana b'e Mukono. Ne batubuuzabuuza. Abaana b'e Kyaddondo. Ne bababuuzabuuza. Ab'e Buwekula.
we batubunzabunza abebugerere ne batubunzabunza abebulemezi ne batubunzabunza abaana beruweero ne babakudaalira abaana besese ne babakudaalira abaana bekooti Mutebyo limpologoma nkwe nannyini mu Kabaka oli lukeberwa muzzukulu wa Mutesa Mwangalecha ayibene gwe mutabani wa Lupangula Mutesa mpa YouTube yo tuzanye music mpa YouTube yo tuzanye music mpa YouTube yo tuzanye music dia nonyo oluyimba yegwe nannyini mu Kabaka teri ku simu dadi teekamu oluyimba luwangula Mutesa akalo ka Buganda kale teekako baala bataliiwo kasatu ono ali wano naye bannange ettone baala bataliiwo mwana wa Mutesa Mutebyo olinga mayega by who? Manyi mukati mayega Bondi Dani Mugula. By Dani Mugula, yes. Manji sebo. Mwana wa Mutesa. Dario. Radagada. It's okay. It's okay. I'm going to go home, yeah? Mbadde nti bali be bafungua barabara. Fungua barabara yalina okulembera kutoka kwa Nigeria. Naye bamutta ate olina mujjako kwambala teyeetaaga kujjako naye ayagala kampani yo owuliriza akayimba kaffe ogwekige mu mundu ey'okulwanira Kabaka taliwo omwana wa Chwa taliwo muzzukulu wa Suuna muzzukulu wa Luwangula Mayega tukudalira mu Kabaka kintu yabula kakati naye ayagala buto waffe tajja kubula yabula bali baabula mu biseera nga teriyo communication naye olwaleero yabeninga mu ddakiika bbiri kiba kimaze okubona ensi yonna tajja kubula naye ngatunulanga akagoba ebigambo bikaweddeko akasajja ako amujja enzibi y'ebinyeebwa alinga akagubiiru kayiringu alinga akayiringu singamanyi akayiringu yageroka mu magayi kayiringu kambuzi naiwire taliwo masomoji Mayega tolibeera masomoji newoliba ofa yambala ekanzu taata okokebere nyambala ekanzu bwega tolina saati bangenda kwambala nga mama namisanga wabulawo zigirekeyo waku
Kawewe. Akaja kumtembelea. Soba no kusala obuuza obusiba ebikoyi. So she just, one of these days, it was a good idea. Well, out of context, very good idea. You know, Let's go up California. Mario California. And then he makes him call me. Dina nzesima ikwatala imikwano ndya terere kwata kyonna kyokwata kubalaga just environment balaga ajiwuli aba kusaba oba saidi ene ya right oba mu Nigeria oyinza musanga nga sebo si haji ayinza okwa just actually tukugamba Nigeria but I think always West Africa bona bwe bakibamba eno Maryland Common Washington DC ayinga tine square ya Kampala Sika square ya Kampala bagiryamu ebindazi bagikola mu restaurant ekyo ky'abaana okuwummuliramu bagikola mu restaurant baali baagala gikola mu restaurant ekyaliwo naye nga bagirwanyisa anti bakawo mentality ng'ate yuse erina kuwummulira awo nayo nerowooza nereflectinga tuzaida tikabiri bamyabo ne basebo respectinga nnyo tayimu yammwe anafe tulinga asimwe asimwe ng'atuwala ivu maama I'm stuck here or something like that. You have no choice. Tata Ebeni tukwebaza. Tuwa kuchano yo. Bakwano ba mama, bakwano ba Ebeni. Waliyo mweka bukwano ka mama Ebeni fete tugenda kola ki. Abasigadde mu mibalo gya mama Ebeni. Just to bring it out, in 600 feet. Mukwano gwabba wa mama Ebeni. Abalala tuli bannyina, abalala tuli ba maama. Tata Ebeni. Achibole. Mulwanyi Namige. Baagala ffenna tunyumirwa Uganda empya nga tuli mu baana baffe naffe nga tetubaleseka. 600 feet, eh? Kabele kanzo labo bamweli. Kanzo ngambe mweli. Buli kimu wakyerabidde Anti bamupaakingidde. ndakubye mu bugalo be mutunuddemu nga mwami Mayenga. Kabele tomwafaananya Mayenga. Mayenga musajja mubi nnyo. Tafaananika. Mayenga teyambala galubindi ayambala bugalo. Obwekibbi n'adayinga n'enviiri. Ffennafe abakazi tetudayinga nviiri nga Mayenga adayinga. Tuli myaka 4 tetudayinga nviiri. Naye akasajja kali myaka 6 kadayinga enviiri. Kati wano walungi wano. Pakinga wano mwana waffe. Embuga nga zigenda tubulooka. Mulenzi. Mutabani. Kwata wali ekibuga nze nsibe Gomasi. Era nsiba Gomasi. Ye wano. Totukwata wamu. It's supposed to be temporary. It's not supposed to. Na parking yard ya Mawega when I first went last time, so I may have to park there again.
Mwana wa Irene. Mama we kisasa mfano. Mwana wa Salai. Mwana wa Salai. Batukuza mama. Go. Acha chachu sekeyo. Wabula nseno. Chage. Seno. Atize parking application. Daliwo. Hey, baby. School is over. Why you home? You're the sister. Hey, hi. That's my young mama. That's my Tina viatala isimu yange sitiraba. Nawe ndikitinga mwe yange bera. Asobe mudabe. Isimu yange kisikuru bera mu silent. Oh, it is good. Just, you know what, let me pop it. I popped it. Say something. Those are the Ugandans. It's open. It's not opening. It should open. Again. Oh, but then in your chair, but then okay, try now. Oh, you see me.
Do you want to reply? Yeah. Police, Iyo. Babo. Polisi, baba, polisi. Wanji? Hey, kanzije nkube ku ngoma. Budi ogenda fuluma nayo. Bamikwano tutuuse mu kifo. Baba no bamama. Eno ye polisi yaffe etukuuma. Uganda ffe twagala ebeere bweti. Bazze batugoberera, bazze batukuuma. Tebaagala tufune buzibu bwonna. These are our good policemen. They are protecting us as we are demonstrating. It's not like in Uganda where they just tear gas. Here in America, they protect you. They want to make sure that we are protected. Nothing bad happens to us. So big up to our police, the American police, the Maryland police, Washington DC police. Abakyala ebintu bayise nabyo. Namibia, embassy in Namibia twaguse dda. N'abali ewa teacher mu bagambe teacher bw'amaliriza bajje batwegatteko wano. Amina. Bakuwa akagoye muwa akagoye asibe ku mutwe. Akusiba ku mutwe. Ntya njikutte mu nkwawa. Nendo n'abapolisi balayika batwegomba balaba abantu abambadde culture wear. Ati batukuuma ya. Sala konsubira yoko. Wataka chiko. Ne mama kanseri wa. Ya tulinda bannaffe batweyungeko group. Je tuwere omupati litwaise naye we are Ugandans. All the way from Uganda, East Africa. No mupati liwuno twaise naye. Alwanirira Kabaka we naye. Kulengete mulisa nzija tuli mukuvuga ngakulengete. Neba chimwe tomwatugama ngena kusokera eyo. Atobede sinyange yekola live. Ne njukira wangamba nti mugenda workshop. Nakugamba tugenda kujja naye singa twabitadde eno. Nabadde manyi mugenda. Twapakize teriyo n'omusumulese. Nemugamba nsereka nkole ki. Nakulowozezako naye ng'obwongo bungamba nti probably olina by'obeera okola within that time. Nalowoozezza. Ate simu yange. Tuddayo. Nabe nagamba tuddayo ku Monday. Nekasoze. Neri tukikubye tubadde ku Chinese embassy ne tubaleekaanira tugenda ku French embassy kati tumalira wano. Ya. Uyo mukwano gwa mayiga. Ono yo. Oyo yapata na mayega oyo. Oyo yapata na mayega. Twamo mukwasa. Boyfriend oyo gokwata amataya akutya. Ya tukyalindako bannaffe batuke tutandike. Tutandike ngoma twayise nayo tugenda kuba mubala gwa ggwanga mujje. Ene Washington DC abataaliwo olulinga twekalakaasa. We are Ugandans
We want Namibia to free our king. We want Namibia to free our king. We are Ugandans. We want Namibia to free our king. Uyo mukoza duka, uyo mukoza duka. Bano beba wambye kabaka wafe uyo. Baba na bawambye kabaka wafe. Bawambye kabaka wafe beba no baduka. Namibia, we need our king. Mufunye kuno mulina. Tumufunye. Tusooka sala. Batone baliwa. Ane tone ye. Rezi tone singa yali mukazi banna. Omwana ye kunye. Waliwa ako. Alinga mukazi. Timani. Ekibuga kikyene nafa abatali bannanyini kyo tukimusinza. Ya, tutune kano keka embase kaabwe ekano. Baliwa. Akawuza akalala. Omwana ne motoka agendo gitwala. Neema. Emotoka bagituti obuuzo obumazeeyo abantu. Obuuzo obumazeeyo. Buwaddeyo ku motoka. Ate abajja bo tebeetaaga ku mutwe. Nedda muwaka uzo kana twaja kesa ku mutwe wali wabalala. Muchala ky'omuzungu. Ono gwe twatoleka ekipande. Bamutisiza bati. Gwanga mujje. Banange mutusanyu obaliza ne tulinda group ya feri endala. Tugatte ko. Chichime. Eto flaga tujini. Eto. Tuina Buganda flaga. Buganda flaga. Hadi bade sijira. Kubira mwami Senyonjo. Sisi alaba na yabitadde mwengati. Uluno Kabaka tuvaayo naye. Okitegedde. Banna njagala mumpaneko. Do not let him die. Oh, mwana wa mtesa mama. Oh, mwana wa mtesa mama. Anjirira okufa. Naye bambinga okoze nyoka we. Niyo bambi. This is so pretty. Yoyo. Polisi egamba lero bano betwawerekedde balalu. Hadi n'engoma bayiza okuba tebagirabanga. Polisi egamba lero bano betwakuumye nga teba. Saagala agalamidde. Kyova olaba nkubuuzizza. Yono Kabaka waffe bwati bwe yali afaanana. Basajja bano babi. Naye ng'ow'emyaka 9. Ate oyongereza ddala wano emmotoka. Tebajjeewo eyaabwe. Tebajjeewo weetuli. Badduse. Twanguwe no bane netonaalibwa bane naye alimba. Balidde. Yes.
ne bali bennyini basuudi baliwa Neema kubira either Aisha oba mama Namisango baliwa Joina speaker Yajina speaker Yeah Namibia we need our king Namibia, Ugandans need their king. The one you hijacked in Namibia. Namibia, you're holding our king captive. Do not hold our king captive. Namibia, you're killing our king. We need him alive. Namibia, don't kill our king. The ambassadors come from here and you drove it away. Is the ambassador in there? Oh, thank you. We would like to speak to the ambassador. Yeah, we need the ambassador himself. I know you know the ambassador, but just step in there. We just want to know whether he is in there. He says she. Namibia, Ugandans need their king. Tetunatandika naye. I know omuzinda road. And we are not leaving this place until we get our king. We are not leaving this place until we get him. Why would you take someone's king? Tugenda kuyimba oluyimba lwonna. Tugenda kusooka kusaba, tuyimbe ekitiibwa kya Buganda, tutandike okwekalakaasa. Nyumye ntya. Nyumye ntya. Lingo muddala na African woman. Sagala midde. Wanga mujje. Wanga impossible. Wanga mujje. Wanga mujje. Wanga mujje. Dale kwata ngube sagala midde. Taba kadde. Okuteka muki. Luno olutalo kasalu kulemberwa abakazi luwangula. Nengo mavideo kwatiddemu. Sagala midde. Naye munyumye. Omukolo ogw'ennaku nenga munyumye nnyo. Simanyi baba. Batukiriza. Okuteeka okwo. Hey. Omuwala abaya. Abamanyira. Even I told it that is serious. It's a blue and white flag. It's a which when back there.
ogirabye nerabidde where would it be? Okay, kirabika flaga ya Uganda. Flaga ya Buganda nagyerabiddeyo. Okay, Emma. Ine nagitaddemu. I put it in. Nagitaddemu. Banna. We are Ugandans. Saba. Oh, gulimu yafoba. Guguno. Namata. Namata soka. Amasana mukyala. Expensive, not nice. Bana nina ne flyers ababuuza kye tuliko wano. Badde neerabidde. Wegendereze engoma tegwa. Nima. Engoma tegwa. Kweri. Bring him home. Take him home. Bring him, thank you. Bring him home. Wano wabituganyewo. Jina. Wano wabituganyewo. Bannange tuli wano. We have to restore our cultural dignity. Banaye tujogebwa ekimala. Tujogebwa ekimala. We want to restore our cultural dignity.
Okay. And then to go back to anyone. Ssaabasajja Kabaka. Okay. Basebo ne banyabo tufanze okubalaba. Bano be bannayuganda abazze wano olwa bannayuganda abangi ennyo bali mu nsi yonna. Tuzze wano eno ku New Hampshire Avenue, embassy ya Namibia, Washington DC. Era nga ekituleese wano eno tuzze kukaatiriza ddoboozi lyaffe. Maloboozi gaffe gali agasooka. Twetaaga Ssaabasajja Kabaka. Gwenda Mutebi omubiri. Twagala okumanya biki ebigenda maaso obulamu bwa Ssaabasajja. Wamanga gyali afuna bujjanjabi. Twagala obweru twagala obweru nsonga eno. So that's why we are here. Aboogezi ab'enjawulo bajja kuba boogera. Zenga asoose okwogera era nga whatever. It's okay, so long as it's not carry off message. As long as it speaks, now you get a carry off message, it's okay. Yeah. Host. Gamba hosti. Kati ng'omukyaza kakala omusanvu okusokera ddala nyalirize bannaffe bonna bonna abategaseeko okuva ku masanja ga Ssaabasajja ag'enjawulo. Badde twaniriza nnyo waneeno kimanyi olunaku si wa ssanyu naye okisaffe twaniriza abantu. So yes, Namibia, we are back and we are the Ugandans that are standing in front of you on behalf of the Ugandan people, and we are here to maintain and emphasize accountability and transparency in the issues surrounding the health of the King Ronald Mwenda Mutebi II, that is of Uganda. So, the king is captive in your country, in that psychiatric hospital. And we've seen Namibian officials visit the dictator in Uganda. The Vice President and other officials have visited the dictator in Uganda. Let's hope it's for the good of our king. But according to all right, Namibian government, we are here on behalf of the Ugandans in Uganda and Ugandans around the world. And we are here to demand justice for the King Ronald
of Uganda. We know, and you also know, that the king is held captive in the Namibian Therapeutic Institute. Now, we are demanding transparency and accountability on this issue because we've not had anything, any official communication from the Namibian government. Yet we brought you a document that you denied, you refused to take. Now we don't understand whether these political dialogues between the Namibian government and the Ugandan government, and to nail the last nail in the king, we need accountability. We need transparency. We want to know what exactly is our king being treated for in Namibia. Why is he in What Namibia? exactly is the king being treated for in Namibia? He has 3 We want palaces. to know what exactly is the king of Uganda doing in Namibia. We want to know what exactly the king is doing in Namibia. If this is how you treat your guests, if this is how you treat your guests, this is why I want to maintain that Namibia is not safe for anyone. I also want to maintain that no tourists should go to Namibia because they are accomplices to the dictatorships in Africa. They are kidnappers. They are kidnappers. They are kidnappers. And I'm appealing to everyone in the US, in Africa, in Europe, do not go to Namibia. It is very unsafe. Yes, Namibia is unsafe. 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 We want to appeal to everyone. It is not safe to travel to Namibia. To travel to Namibia. It is not safe to travel to Namibia. It is not safe to travel to Namibia. You know what? Yan. Yan. Eno yan. Yan nema. Ayagala kwate. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyavaada, naffe tukikuumenga. Abaana bafenyo abatusooka baabale nnyo mu kyalo, abanyagala eggwanga lyaffe, tuyagalenga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyavaata, naffe tukikuumenga. Leero wekatwale,
twesimye nnyo, twesimye nnyo, olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyavadda, naffe tukikuumenga. Enayimba gyane sitenga, Ssaabasajja Kabaka. I'd like to turn it landscape. This one. Can I turn it like this? twesimye nnyo, twesimye nnyo, olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyavadda, tukikuumenga. Tono bulungi obwekisa, otubeere Mukama, otuwundukuleko emikisa gy'oera, obukuumenga. Twesimye nnyo, twesimye nnyo, olwa Buganda yaffe. Nakyapata naffe tukikuumenga. Awangale ayi Ssaabasajja. Ssaabasajja Wangale. Kale nga tetulaba kutandika demonstration yaffe, tugenda kusooka tusabe Katonda, tusabe omwoyo gwa Mukama, tusabe amaanyi ga Katonda gabeere mu kifo kino, gagonze abantu bano. Tugende okubagamba ebigambo Mukama nga yabagonzesa ddala emitima basobole okulebezinga Kabaka. You were not playing before? I don't know. Check out it. What is soka? What is the kapula? Oh, we done you put it. What is the playing? I'm studying at the kapula. Short. I was doing short ones. Yes. I was doing not video, but clips. Okay. Clips. 4 minutes. Twagala okukwasa kino kyetuliko biremu ebyo byetwagala okukalabaafe afuna emirembe afuna obwetwali. God our Father, God our God the Son, and God the Spirit, we come to you to pray that these people who are living and lacking justice for the people, they don't want to give people justice, they don't want people peace. You told us, ask and you will get, seek and you will find, and knock on the door and the door will be open to you. We knock on your door, Lord God of mercy, that for the healing, first of all for the healing, for the life you give us, but for life also you have extended to our King at this moment that we are able to seek him. We want to thank you for the gift of each other here who are complaining, who are really fighting for the freedom. And there is no peace when there is no justice. But if you want peace, you only promote justice and peace will be already there. We ask, Lord, to give these people heart of flesh, remove the heart of stone from them, beginning from the leaders of it. They are not leaders, I shouldn't say the leaders of Uganda, the dictators of Uganda that are imprisoning people like the king, who is a peaceful person, who has done nothing has done to them, but in prison. Lord God Jesus Christ, one day you cried, you were in agony, and you are being agonized by the people, but you, because you were speaking the truth. And they did not want to hear the truth you were preaching to them. At this time, we came here to deliver our document to free our king. God, make these people have the flesh of heart. God, may remove the heart of stone in their hearts. Let them be people who have justice and who have love, who are kind, who are compassionate, who are feeling each other. Oh, I'm sorry. Because this world, we are just here and visitors. We are not immortal. Today we are here, tomorrow we are not there. Lord God, make them to be aware of that. Lord God, make them to know that you alone, you are the one who has the power. You gave us this world, to live in this world, and to be with each other in peace and tranquility. That people are ruining people's
was this. We are praying for our king. We pray for all the people. And we want you, Lord God, to do justice among those people who have chosen our king to this catastrophe end. Let's call for spirit to be with us in this particular time when we're starting to campaign and ask for our king. You know what it is. Can I show you that? Which one? Yeah. Watasaba bamugenda kukola mu kyawa. Tweyanzeege omuzaana wa Kabaka sista ne balolwa essaala eyo era tukkiriza kyenzize eggulu zigguddwa tukkiriza nti amaloboozi gaffe gagenda kutuuka ku nnamulondo ya Mukama era tukkiriza nti tugenda okuva wano ng'ekiragiro kimaze okulabirwa gavumenti y'e Namibia okulirisinga Kabaka waffe tulina okukkiriza okwo amiina kale katugende maaso nga tudelivering our messages to the Namibian government. Hello, Ugandans. Hello, Abaganda. Hello, Banda Uganda. Timu Nalubaale. Yesawe yokubanja Kabaka. Lero sigenda kubeera mukambwe nnyo kuba ndi musanyufu. Mbuuza lwaki. Nayimirira ku bigere byange ne ndimandinga Kabaka ne Nnaabagereka nga tebannatuuka kuswala kutuuka we bali ssaawa zino balekulire. Mayiga n'enkwegayirira nti owaaye gy'okoma okulinnya omuti gye tukoma okulaba obwereere bwo. Taata ntwala akakisa kano okugamba nti ebirimbo bye wali olimbye ng'olowooza Museveni yakutendeka bulungi okulimba. Mukama wange tokyalina ky'olimba bannayuganda yadde Abaganda. Gwe ne Museveni mwe mwawamba Kabaka. Gwe ne Museveni mwe mutunze ensi yaffe. Gwe ne Museveni mwe musanyizaawo Uganda ne Buganda. Mayiga mpulira mbu wagenze kuwumulamu ddala okituufu wagenze kuwumulamu oba wadduse ate mbeera gwewa obulogo gye ŋŋenda naalisabyeyo ku baalansi. Mayiga obulogo musabe baalansi nti byakola tebikyakola byafuluse yonna gy'oli ku Mulubaale kuba gy'oli tolinaayo walala mugambe byafuluse Mayiga gwe nnakupatana nze kulwange nkweyitira kidoli bino ebyabasibe ba Museveni ne bakozesa lyerinnya lyenkuyita ekyo nakikuwooninga ng'obudde bukyali walema okuwuliriza ng'olowooza oli wa kitalo nnyo nga bw'olowooza. Essaawa zino kikyakawuliro akaliro kali katya taata bakukaliridde bulungi onaatera okufuuka omusito ningwe bajja kugabana bannayuganda bakyali bannayuganda bagenda kugabana n'abaana b'abaana bo bali bulwa we batuula. Mayiga yonna gy'oli nze
are not giving up. Buli yatuluddemu olukwe. Buli yakobanyene buno obusajja simanyi wasajja. Wamwaka yakasajja gwasinga wafiira mu mazzi nnyabula. Kyetereggwe kyenenda gwe. Ate endabulome eyavuddeyo nyaani mwami Kawase. Mwami Kawase tubateekako amaaso tubalaba otandise okwekiika mu bigere by'amayiga. Weteeke mu ttagati taata. Toli wa kitalo. Toli wa kitalo. Nti buli mayinja agakuba mayiga tolowooza nti gwe gagutya. Mu kutaasa ensi yaffe n'obuwanga bwaffe tetulina gwe tugenda kutaliza. Tetulina gwe tugenda kunyigira mu liiso. Weteeke mu ttagati. We shall come for you with no fear and no favor. Mwami Kawase weetaase ne famire yo ne bali vira Abaganda. Luno olutalo luli wakati w'amayiga n'Abaganda, luli wakati wa Museveni n'Abaganda. Bw'oba oyagala okwetaba mu mazina g'enkima, better ready. Eno warning nze Nalwama nze kugamba Mwami Kawase teweetaba mu mazina ga nkima. Omusege gw'omwe ekidoli kyamwe kiba kyagala okugenda okuwumulako nga kigenze mu kuloga. Kijja kyeyogerere ate tumutambulirako buli waali tumanyiiwo. Ali ku radda zaffe bwe tuti. Positive. Tekyalina kyasobola kulimba. Tanzania si wala. Guno omulembe twabasookayo. Bino byonna temwabibala mu bibalo byammwe. Tekyalimu tebyalimu. Naye just know we have you just on our fingertips. Kati buli ayagala okutwaŋŋanga, buli ayagala okutwaŋŋanga Abaganda gwe weekike mu kkubo lyaffe. N'Abaganda buli eyeekika mu kkubo lyaffe beera ready okukutomera. Namibians, I'm here to tell you that if you decided to connive with a dictator in abducting our king and torturing Ugandans, we are here and ready to conquer anybody who stands in our way. We shall spare nobody. Namibia, we told you we will be back, and here we are. And it is just the beginning. Until our king is back in our country, safe and sound. But if anything happens to him, just know that you are liable and responsible for his death. Namibia, if anything happens to our king, I'm talking about the one that the dictator abducted and brought to your desert. If anything ever, and I mean ever, happens to our king, just know you are 100% liable and responsible for his death. We came here, we wrote a document, wrote it onto your doors. You decided to lock us out. You decided to turn your backs on us. Okay, now the war began. We are facing you direct. We shall spare no stone. We shall leave no stone unturned. Namibia, you're gonna liberate why you ever allowed that king in your country. If anything ever happened to him, just know whatever is happening in Kenya is gonna happen to Namibia. Warn your president. I see you in the window sleeping at us. Better save yourself and get the necessary action and let our king back. Free our king. 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 Okusamira musamire omukaba bukabi Namibia, free the king, free the king. Free our king. Free our king.
masoko. Kangwe mu masoko Yesu. Kangwa mu mikono gyonse. Kangwe mu masoko Yesu. Kangwa mu mikono gy'omusabe. Kangwe mu mikono gyo Yesu. Kangwe mu mikono gy'ombere. Kangwe mu masoko kitange. Kangwe mu masoko mbere. Kangwe mu masoko Yesu. Mu mikono gy'omusabe. Kangwe mu masoko kitange. Kangwe mu masoko nsirike. Kangwe mu masoko Yesu. Kangwe kangwe mu mikono gyo Yesu. Kangwe mu mikono gyo msigale. Kangwe mu mikono gyo Yesu. Mu mikono gyo nkusabe. Kangwe mu mikono gyo nsanga. Kangwe mu mikono gyo nsigale. Mu mikono gyo Yesu. Mu mikono gyo nsigale. Kangwe mu mikono gyo tata. Mu mikono gyo nsabe. Kakati nga sinaba kuva wano njagala okwogera nga njogera mu ddoboozi mwenna waliwo yawulidde ku Father Dumba mwanyinaze temunnamuwulira kati njogera mu ddoboozi lya Father Dumba. Abaganda Kabaka wamwali luddawa Abaganda Abaganda mwatandika ddi okuggwamu empisa ne mutandika okuwagira bano balya miliyoni 5 ne mugoberera awo. Ebintu eby'ensonga tetubifaako. Okwogera ne tugamba bannange Kabaka waffe aliwa gwe bawa obutwa ne bawaŋŋangusa Abaganda temwagala kufaayo. Kiki ani muli mu nguliko, muli mu mwenge, muli mu kukola buli kino kyonna kyonna ekitakasa nga Kabaka wammwe aliwa ali ludda wamumanyi gy'ali. Buganda nawe ebuuza ne kino Buganda ebuuza babbi akugamba Dumba eyakagambye nga mugamba nti n'omuwagirani ow'ebitaala bye. Uganda ebuuza babbi ye ansa. Buganda tebuuza babbi. Buganda we twali abantu abasingirayo ddala mu morals. We were good people, we were welcoming people, we were hospitable people, we were every vacuum would find it on Uganda person. Naye kati Abaganda bali ludda wa muli kuki abakola ebintu ebyo ne mukkiriza ebintu byonna balina okuyingirira mu Buganda nammwe ne mubitunuulira mu mubirekaawo. Ero eddoboozi mbadde njogera mu lya Father Dumba. Mwanyinaze Father Dumba nkulamusizaako. Era weebale nnyo n'emirimu egyo emirungi gy'okola. Ate yongera n'abo abalala bonna b'omanyi ababadde basokanya kukundi yaffe WhatsApp yaffe nabo obakwatemu bamitima gigondedde. Saawa gye natandikisa tulina okugonza emitima gyaffe ne tujjamu amayinja ne gufuuka omutima ogw'ennyama. Awo bw'onoofuna ekisa, if your heart is soft and if you have a heart that is fresh, then you will be compassionate to the creation of God. When God created the earth, He created us to be in this earth with peace, with everybody in peace, to live in peace. But humanity, people have become evil to each other. How dare you to give Kabaka obutwa ate bw'omala okumuwa obutwa n'omuwaŋŋangusa kyokka ye yakusenza ng'ova e Rwanda n'akusenza bulungi nnyo n'oyingira mu Uganda ne bakulabirira n'abaana bammwe ne mukula naye gwe n'omusasula in such a way. That is not godly. Ate ekintu ekisooka nze nabagamba ddala nabagaana okweyita abalokole kubanga nze ebintu by'okweyita nti n'oli mulokole naye ate nga tosobola kukola byabwa Yesu kubanga bw'obeera omulokole you are Jesus and you must be an active and action must speak louder than words. Tojja kuŋŋamba nti no oli mulokole n'otulugunya abantu. Tojja
kungamba nti oli mulokole famire zonna zonna abalabo bani natacha byani tukola tugende bonna bonna balina amachachi baze wano mu America ne batandika okubasekiza ab'America nga babagamba nti bawa wamudde nasuuza n'omukyalo omwe $10,000 gyeyali awa Trump 7 buli mwezi mu St. Peters Chicago wali buli mwezi ne mugamba what are you doing? Can't you give that even if you give it to Moscow? Those people would do better than those people. Those people are using that money. They do not do what you are giving that money. Eh? You have churches, you get money from everywhere just to that is evil. God does not allow us to do that. God does not allow us to be unjust to each every person. Muina church, you teach, you preach every Sunday, every Saturday, every morning. You are preaching with your daughters, so many watoto church and whatever you. Now yet, your words must speak louder than words. Your actions must speak louder than words. St. Francis on 2 Kiripuze, Gwambabere, Yagenda Nagamba. Yigiriza. Naye okusingira ddala oyigiriza naye okusingira ddala si kuba nti ng'oyigiriza gwe wennyini gwe obeera obuyigiriza oyigiriza mu bikolwa okusinga n'ebigambo we bakyetagisa olwo okw'otekeko ebigambo naye ebikolwa byammwe bannange biri so evil. You have done harm to the Ugandans. Ms. Museveni and your wife and I don't call you president at all, I am Labour, and you are the source of the cause of our Kabaka to build this state. Because you want to steal the land, you have to steal Mengo's land, you want to steal each and every person's land. You have misplaced Ugandans. You are bringing the bulldozers, you are sending away people. What the hell of you, my dear, to call yourself a SMD when you are doing Ugandans to that extent? That is evil act. Please ask God to give you the heart of flesh than to have a heart of stone and change your attitude. And we need our king. Yes. We need our king. We need our king. Namibia, I was so. I have never been in America and been treated like you American people. American people are respectful. American people are humble. American people are good listeners. We came to give you the letter that our king is being captive, was kidnapped at airport and took into your country in the hospital of one of the German fellows. And you locked us outside. When you came, you saw us like this, you locked us. We pushed that document under your door. That is not good behavior. When you are in America, you would be different. You would do things differently. That's what we are here. That's why we are here, try to cry for people to have this. Try to cry for people to give them justice. Because in America, people observe justice. They try their best to observe justice and to treat people like a human person. We come in I was there. I'm not talking that because others came. I entered there. I was among the 4 people that entered into your office. And one lady came and looked at us as if she's looking on what I'm not one to say. Because I'm a Uganda woman. But that is bad behavior. When you are in America, there is a saying said, when you go wrong, behave like a Roman. But if you are in America and you still treat people like you treated us, that is unacceptable. It's a land of this land of Lincoln, or whatever. That's unacceptable. We should be people who can listen to each other. We should be people who can treat others like a human person. Because we are all made in the image of God. If you don't know, get your Bible, Genesis, chapter 1, verse 26, read from 26 to 27. We were created in God's image. Each one of us is a God image. Whatever you are destroying, you are destroying the God's image. Namibia, we want
Bawoze sebo tukwaniriza. Namibia, you do your evil stuff in Namibia. You come in America and you hide. You are hiding our king in your country. We need our Kabaka back. And when he's alive, you are lying in one bed with dictator Museveni. You poisoned our king. You want our king to kill in your country, to die in your country. That's not nice. Please, we need our king back. We need our king back. Stop your evil deeds. Margaret Menzo, we need our king back. Margaret Menza, what is? We need it. Margaret Menza Williams. We need our king when he's still alive so that he can get more treatment here in America. Yeah. Stop hiding people in your country. You are criminals. Why are you hiding? Come outside and say something to us. We are so angry about you guys. That's not nice. Be nice to people. Here in America they treat you nice. But why are you hiding our king in your land? We need our king back. He needs treatment. You want our king to die in your country. You are going to be answerable. Yeah. That's not nice. We need our king. He doesn't belong to be in Namibia. The ambassador of Namibia. I think you have heard this message. You are hiding in one bed with dictator Museveni. He's a monster. He's a cannibal. He wants to eat our king. Museveni and Kabaka, we need our king when he's alive. You are cannibals. You are in one bed with dictator Museveni. He's a cannibal. He wants to eat our king. Makromuma, the president of Namibia. That's how you treat people from your country? How? That's not nice. Be nice. We love our king. That's why we are here kneeling on our knees. We want our king back to get more medication. Don't mess up with our king. You are going to be answerable. You are going to be answerable. If our king, something happened on him, you are ready for it. Nangoloma Mumba, bring our king back. Nangoloma Mumba, the president of Namibia. We need our king. We need our king. Mangolo Mumba, we need our king. Release our king. Do something about our king. We love our king. Stop hiding our king in your country. Stop being accountable on our king. Stop being with blood of our king in your hands. Stop it. Your hands are full of blood. Are you monsters? Are you human beings? Are you monsters? You refuse to take our you refuse to take our documentation. We are waiting for your answers. Bring our king. Bring Margaret our Menzo, king back. We need our king back. come out and say something about us. We are so angry about you. Come out. We want to see your face. Some of us, we don't know you. Come out. That's how you treat people from Namibia. We need our king. Namibia, come out. I see someone on the window watching us. You had the message. Message is being delivered. We want your answers about our king. This message is to you, Your Excellency, Madam Margaret Menza Williams, the ambassador of Namibia in the Washington. Through you, we Ugandans are sending a message to His Excellency
teacher. You are a wife and you are a daughter. She's a teacher If you too. ever have your father, I'm talking the aspect of being a daughter, and your father is being held against his will, being taken away from his home, and he's held incommunicado, like the way our king is being held. I don't know what you would do in that aspect. In the regards of being a wife, if it was your husband held against his will, held incommunicado in a country that we do not know, I don't know much about Namibia, all I know is it has deserts. And your husband cannot be allowed to go back to his home. I don't know what you would have done. In the aspect of being a mother, if you had a son who is being held against his will and is held incommunicado, and you have nowhere, you have no knowledge of his whereabouts, I don't know what you would do in this case. There is the third minister of Namibia who came to Uganda before the abduction of our king. What is the name of that third prime minister of Namibia? Is she the vice president? There is a woman from Namibia who came to Uganda by the names of Netumbo, Nandi, Ndaitwa. This is a message to you. Before our king was abducted, Netumbo, you came to Uganda and you went to Museveni's cows. You were in the bush with Museveni. Whatever you and Museveni were doing, we have no idea. But all we know that your meeting with Museveni considered into abducting our king, and you have a hand into the abduction of our king, Netumbo. You have a hand in the abduction of our king. You first come to Uganda, went to the bush with Museveni, and after a couple of days, our king was abducted. And I'm pretty sure you are the one behind our king being detained in Namibia against his will, being labeled as a psychiatric, being labeled as a psychiatric patient when he is not. Netumbo, you are a wife. Netumbo, you are a wife. Netumbo, you are a daughter. Netumbo, you are a mother. I wish one day one of all your children, whatever is happening to my king, happens to your children, to your grandchildren, to your husband, and anybody in your family. Netumbo, we are watching you closely, and we're going to take you to the courts of law. You proceeded with the dictator, and you're taking up our king. I want to let the world know. I want to let the president of Namibia know that your vice president, Mr. Nangolomumba, the president of Namibia, your vice president came to Uganda and planned the kidnapping of our king with the dictator, with the Uganda's dictator Museveni. So whatever is happening to our king, your vice president has a hand in it. And she is responsible, and we're going to take you to the courts of law. Netumbo, whatever happens to our king, no, you are 100% responsible. And we're going to take you to the courts of law. Yes. Make sure our king is produced safe and sound. If anything ever happens to him, this is a warning to you, ma'am. This is a warning to you. We are not leaving this house until you bring our king. If anything ever happens to our king, Ronald, you are responsible. You are liable. Be ready for any consequences that your children and your children's children, your entire family will pay. You come to Uganda. Yeah, or the king, yes. What his name is? You want to go to the dictator's farm. That's why the planning of the kingdom of our king started. And your hands are dirty. You were in the
100%. Because we are here, we want to see the ambassador, but she's a coward. She cannot even whatever happens, make sure our king is safe. Otherwise, you and your family are not walking to you. This is a message to you. We are here for peaceful, and we have a letter to deliver. It's a peaceful. Officer can read it. No, that's not the letter. I know. If you can read it. Okay, to our guys. Thank you. Thank you very much. By the names of Museveni, I was telling him the story. Bane, turn. Choose somebody balabe. This one. Which one? Mommy, turn. How much is too much with me? Oh! Abasajja tebabakkiriza kukwata ku bakazi. Kwata ntinyi. Oyagala bansuwinge. Kwata ntinyi. Ebintu. Anti bino bye mukola eno tebabiraba mbu. Walaba bwe bali Jobulani bwe yagenda okuziika mwannyina. Waliyo. Waliyo Bobi Wine yaziika mwannyina muddala bamuziika eyo mukyalo Gomba. Tewaliyo. Abantu bennyini bamanyi ekigenda maaso nga te population yali nyingi nnyo. Musirikale abadde atidde agenda tuyikira naye ni wano anti bajje batwale ku bantu abagudde ne mugamba no, it's part of the demonstration.
tebanaba bafuna kifaananyi kyabwe kyennyini wali kifaananyi kyengezaako okusika kakati tukyuke sayidi eri bannaye baneka tukyuke sayidi eno ebipande tubitunuze sayidi eno yes naye abakuta ebipande mukomeewo wano sanyisa okukola banyabo abakuta ebipande muyimirire eno abakwata video tuyimirire eri kati message tugiwe bano abali eno bana abaliko mwebale kwekuumirako tukyali wano kwembase ya Namibia mu Washington DC tukyakakasa ddoboozi lyaffe abapoliisi we bali bonna batukuuma bulungi nnyo olwaleero si kya bulijjo tutafaananako kya bulijjo olwaleero ffenna twambalidde emitega nswera abafunye ebikubiro abafunye embugo ffenna weetuli wano tukyakakasa Namibia eno nti twetaaga obwerufu mu nsonga za Kabaka twetaaga obwenkanya obwa Kabaka tetwagala tukuumira mu kizikiza natubuuliranga bwe bakoze eki bwe bamuyina era bwe bamujjanjaba Wene ebisunzo bya bibino eno ne batubuzabuza omwana wa Muteesa ne babuzabuza Alhamdulillah. Sister, ekifaananyi ogeze nakyo kankuwa ekirala kyali wano kankuwa ekirala ekyo tukyetaaga naye buli naku nja kujjanga nakyo Americans don't go to Namibia. Americans don't go to Namibia. Biri, that's okay. Namibia is not safe. 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 Namibia, that's fine. Okay. Americans don't go to Namibia. Americans don't go to Namibia. Namibia is unsafe. Namibia kills people. Americans don't dare go to Namibia, they'll kill you. They'll kill you. Now, Americans don't go to Namibia, they will bless you. Don't go to Namibia. Don't go to Namibia. Fellow Africans don't go to Namibia. Fellow Africans don't go to Namibia. Don't go to Namibia. People all over the world don't go to Namibia. People all over the world don't go to Namibia. It is unsafe.
Namibians kill people. Namibians kidnap people. Namibia kidnaps people. Americans don't dare go to Namibia, they'll kill you. Don't go to Namibia. Americans don't go to Namibia, they'll kill you. Namibians are murderers. Namibians are murderers. Fellow Africans don't go to Namibia. Fellow Africans, don't go to Namibia. Don't go to Namibia. Namibia is not safe. Namibia is unsafe. Namibia is not safe. Namibia is not safe. They kidnap people. They kill people. They kidnap our king. They kidnap Uganda's king. Namibia is unsafe. Namibia is unsafe. Tuli kumpi kuvaawo. Ate tugenda kulaawo. Kubanga no ne time bavudde mu buloza bagenda wabatya kuvaamu. Sawa mmeka kati? 4 o'clock. Okay. Bavaamu mmeka 10 kubeerewo. It's not safe to go to Namibia. It's not safe to go to Go to Namibia. Namibia at your own risk. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Mababu. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Don't go to Namibia. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Don't go to Namibia. Don't go to Namibia. Don't go to Namibia. Don't go to Namibia. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Namibia is not safe. Don't go to Namibia. Don't go to Namibia. Don't go to Namibia. Don't go to Namibia. Don't go to Don't go to Namibia. Namibia. Namibia is not safe. Nonya gundi ya kasha. Teka yo send. Account ya kasha. Namibians are officers in the kidnaps in Africa. Don't go to Namibia. Don't go to Namibia. Don't go to Namibia. Namibia is not safe. There's a cash pin to continue. No, I don't need a cash pin. I don't need to have a pin. Namibia is not safe. Do not go to Namibia. You don't go to Namibia. Do not go to Namibia. Do not go to Namibia. Namibia is not safe. It is not safe. Namibia is not safe. Yes, American people, we are here to tell you, Namibian government, Namibian people, they are accomplices in the kidnaps going on in Africa. All African people that have gone missing in the recent past, they are being detained in Namibia, in the deserts of Namibia. People right here, the people in Sudan, they are accomplices too, because they are very resistant, and we are here to demand for accountability and transparency surrounding the whereabouts of King Ronald Mwenda Mutebi II, Uganda's king. He's being held captive in Namibian deserts, and that's why we are saying it is not safe to go to Namibia. Yeah, Boimbanga Katsingana by them store. No interest. And you know, the right there and then they charge you. Yeah, you can save money if you don't need it right away. Then most people have where is the cash? Namibian government. Panene Dalinda Linda come one. Ebintu bino ebyokuba ssente don't. Then you don't. Ebintu ebyo obimanyi n'ogenda n'oteeka mu pin n'okubera nga account yonna eri empty. The kidnappers are here. Get your cameras up, please. The kidnappers are here. The kidnappers are here. The kidnappers are here. The accomplices are here. Stained with blood. Stained with blood. You have the blood of African people on your body. Mandala!
nenga bagumu bakole ekibalina okukoluka tetugenda gendako ku Uganda n'embase tetugenda ku Uganda n'embase obudde sawa ziri omulamu oguli wano ziri kumi wetunatuukira bijja kuba bigenze ate singa twayitusobola ebifaananyi leero saturday neomanyi katulinde bano bafulume it's much better. Yes. Netumbo has a hand in the kidnap of our king. Netumbo. Neno otwala munnamu alabika obulungi bwati nogera n'omufuula ekitakasa kubanga oli mubbi ng'oyagala kubba webbiza enziye yesibyoliyani erimanyi nenamulabako they are murderers. My God, food day. Our king, you see here, was kidnapped by Namibian government. We are peaceful here. We want our king back. He was kidnapped the ambassador. You might know your back door. You might know your back door. You know what? I have a feeling they called the police. That's what that guy is here We are very busy. All we want is to bring you our name, but you are going to come out. And we are not going to leave. We are not going to leave until your country release our people. You are kidnappers. You kidnap people all over Africa. You kidnap people all over. The ambassador is sitting in the window. I see you right there. Why are you closing the window? You can hear us. Why are you going behind? We are not here to pass. Oh, ambassador is this way out. Ambassador is this way out. This way out. It is our king. No, it's different. You cannot show and then in 2 or 3 weeks, no look at fun and you have come out. But can you bring him back? Hey, okay. Yes, soon yes, no, it's not possible. You know how you share the video. Banange share gano makulu bino bikulu breaking news abe Namibia bakiriza okutaka bakate tuvaawo breaking news bajja muta
Thank you. Batemu. Abo bakawuma bali banyogamba abantu ababulijjo. Ogamba bakawuma. Akaweleze Aisha right now. Kawuma bakawuma. We've been here before to raise the concerns Uganda is expressing about King of Uganda. As if you know the history of Africa, you would know that Uganda was one of the ancient and most powerful kingdoms in Africa. South Africa, and some other major kingdoms in Africa. It was the main kingdom in Uganda at the time of colonialism. And Uganda, the country, is built on the basis of the Uganda kingdom and its institutions. So why the hoopla? Even in times of crisis, culture is the main root to people's internal peace, even in times of crisis. So now, the king of Uganda and other traditional kings in Africa were the custodian of the heritage of the people, of their country, of their society. So when the custodian of the heritage is being erased, basically, which is what is happening, because Museveni actually declared war on all traditional African institutions. And then we talk about being against colonialism. And we are actually doing worse than what the colonialists did by actually trying to complete the job that the colonialists started, which is destroying the African cultural heritage. Africa without its traditional institutions is nothing. You know, we are going to become total. Our leaders, Namibia, Germany, and others, were not respecting and hearing the calls of the people in Africa to respect their institutions and take care of them and preserve them and protect them, being worse than the colonialists. So, as Namibians, please read the history of Uganda, read the history of Africa. If we, African countries, are talking about erasing the damages of colonialism, we have to protect the heritage. And in Uganda, the Kabaka is perhaps a preeminent symbol of African heritage, a proud African heritage, which the British and other people have written about, from Churchill to Roosevelt. When they visited Uganda, they said Uganda and its kingdom were some of the finest examples of African heritage. And of course, this group of other institutions, Uganda, we had Bunyoro, we had kingdoms in Toro and gunga, which were, of course, not as well known as when the British came. They found Uganda very prominent, so they kind of settled there. They didn't didn't observe so much about the other kingdoms, but also are very, very good. But anyway, so Ugandans have been fighting the war against Museveni's destruction of traditional institutions. In 2016, he killed over 100 people in Kasese region when the king tried to stop him from destroying his kingdom. And then what Museveni did, he went, killed over 100 men, women, and children, and imprisoned the king. They took him to Kampala, over 8 hours away, and imprisoned him for, I don't know, 4 years, 5 years. It was just released, I think last year. And of course, and the Prime Minister of the kingdom refused to is still in prison because he refused to acknowledge that they did anything wrong, which again, they did not do anything wrong. Museveni released a lot of the people on condition that they say, well, we were wrong and we apologize. The Prime Minister of the kingdom, of Mumbere's kingdom, refused and he was retained. So, Museveni declared a war on the cultural institution. But now, why are we so angry? Why are we Ugandans so angry as a Namibian? Why anger about
what is happening. One, because there's been a lack of transparency about the Kabaka situation in Uganda. First, when the Kabaka was sick, the Prime Minister, who's called the Ekitiibwa, Mayiga, told the Ugandans that Kabaka was suffering from allergies. That was simply suffering from allergies. But it was very clear to everyone that something was seriously wrong with Kabaka. And then it went to Germany for treatment, and Kenya, and then on return, when he turned to Uganda, the Ekitiibwa told the Ugandans that Kabaka was returned, but he was taking a holiday. He was on holiday so that he can recover well. But then it was found out, after a lot of people raised concerns about the Kabaka's whereabouts, that the Kabaka was in Namibia. And this was only found out because the Ugandans in Germany, where the Kabaka had gone for treatment and left, went to the Namibian embassy in Germany to inquire. And then the Namibian embassy made it clear that Kabaka had left, and now the Kabaka was in a psychotherapeutic center in Namibia. But Uganda did not have any information on Kabaka having been in such a situation that he is in a psychotherapy center. And it's not clear how he got there, because dignitaries of the Buganda Kingdom and other very important people that are responsible for those kind of matters, cultural matters, have been denied the opportunity to go visit with the king, to find out exactly how he is, and to report back to Ugandans about the Kabaka's condition. So all this has raised suspicions, and Kabaka is nowhere to be seen. He's not been seen in public for a long time, even though he's sick. He's subject, and Ugandans would love to see the king. So we want to know that the king is alive, but by keeping him away and saying, well, okay, now we know he's sick, so it's not news that Kabaka is sick, but let the people see him. Advise them, the Namibian government, at least you can do us a favor, let the Ugandans see the king. And the other request we have is, given that you have an expert, why don't you send the Kabaka back to his country and bring the experts along with him? They can come and visit him in Uganda. If he's in a psychotherapy center, I'm sure he can get the treatment he needs in Uganda. So eat where he's loved, the atmosphere is, and the temperatures are not the same as in Namibia. So it's incumbent upon Namibia to have the king return and to Uganda, and then now, there is an issue. As I said, there's been a lack of transparency on the Kabaka's condition, and we have Charles Peter Mayiga, who is supposed to be the premier of Uganda. The issue, and that's why Ugandans are very upset, because it's been extremely not transparent about the situation. And he's also Museveni apologies. Museveni declared war on Uganda. He said he would destroy and crush Uganda. And the Kabaka, of course, is the head of Uganda. And Mayiga, the Prime Minister of Uganda, is in bed with the dictator. He praised the Museveni government as the best government we ever had. He just 2 days ago or 3 days ago, he went to the center of the Bush Road, Museveni's Bush Road, and told the people there to stop lamenting about the war, that most of them were not, or basically most of them were not born when that war was being conducted in the war. But what it doesn't talk about is that these people, parents and grandparents, were killed, and these kids did not get education. They did not get all the support. The Museveni regime that he praises destroyed, ate their food, made them refugees in our countries, and abandoned them. And these are in the state of Uganda. The particular Mayiga is not saying anything. Uganda and people residents of Uganda being displaced from their land. They've been displaced for many, many years. The particular Mayiga says nothing. Says nothing. Instead, he praises Museveni as the best president Uganda's had. And praising him recently for supporting a coffee planting program in Uganda that gave thousands of seedlings for farmers in Uganda to plant. But
which would make us dependent on external sources to get the seedlings to plant the food or even the coffee that we need. So, as Mr. Mayiga or anyone done research to know, this seedling, Museveni, who you said he was going to destroy Uganda, who watched as coffee seedlings, coffee crops were dying of wild disease in Uganda and did nothing, who killed the coffee cooperative societies. How can the same person be giving you seedlings to plant? You know, what kind of seedlings are those? Have they done research to ensure those seedlings are not GMO seeds that are going to make us slaves to foreign suppliers of seedlings? You know, because once those seedlings are planted in the soil, you can't plant any natural food in there. So you have to buy seedlings or seeds to get your food. So, my God, have you done the research? Have you guys done the research before accepting these seeds from Museveni, who prays to destroy Uganda, who hasn't published Baganda, hasn't published not only Baganda but Ugandans in general, because it does not care. So we have lost trust in particular Maiga because you are an apologist for Museveni. You are not being transparent about the king's health, and we want the king back. We want the Kabaka back. We want to see the Kabaka allow the Bataka to go and see the king. Recently, you came out with a document after Bataka gave you an ultimatum to allow them to go see the Kabaka. You met, I think, on the last day of the ultimatum. You met with supposedly some Bataka, and some of these Bataka had already just been to Museveni, just visited Museveni. And you met with them and supposedly released a statement on behalf of Bataka and Malangira and all that. And then the head of the royal clan came out with a document kind of saying, well, the person that was represented them, supposedly, according to you, Prince Ssaabasajja, is not the right person. He's not the right person to represent. He has no mandate to talk on behalf of the Malangira, to talk of the royal clan. So, now, what does that mean? It means, Wakatiko Maiga, you are presiding over the destruction of Uganda's institution. The clan head who was supposed to be in charge of Kabaka's house, to check on the Kabaka, is not being allowed to go to the Kabaka. The clan heads recently tried to go to Namibia, requested to go to Namibia, and again when denied a chance to go to see the Kabaka. In Ruchiko, one of Mr. Katerega, I think Haji Katerega, a dignitary in Uganda who was chancellor of I think Buganda Royal University in Masaka, was denied a chance, and he actually mocked him. You mocked him in Ruchiko for daring to ask to go see the Kabaka, saying the Kabaka has his own family. But the Kabaka is not a family institution. Kabaka is a national institution. It's a Buganda institution. It's a custodian of our heritage. Kabaka goes beyond his family. It means much more to Ugandans as a whole and Buganda. So, Namibia, this is a very, very, very serious situation, and I think you need to find a way to disentangle yourself from this situation. Find a way to make sure that Kabaka is treated and protected and returned to Uganda with dignity. And see to it, because otherwise you're going to be held accountable. You're going to be seen as an accomplice in whatever happens to the Kabaka. So have the Kabaka freed and have the Kabaka have access to his subjects. Recently, the Kakikiro Maiga told us that he spoke to the Kabaka, and the Kabaka was very happy. And of course, Maiga said that people who are asking about the Kabaka are only basically the hooligans. We are hooligans. People are asking about Kabaka hooligans. What kind of Kakikiro talked about subjects, Kabaka subjects like that? You know, simple. And what we need is for the people, for the Kabaka people to use, for the Kabaka to say hello to the people, and for people that are carefully selected to go visit the Kabaka and report back to his subject. That will go a long way to releasing a lot of the anger and tension within Buganda. Namibia, the key thing is that Buganda, over which Kabaka presides, is the largest what do you call it, ethnic group in the largest region in Uganda, with over, I think now Uganda is about almost 50 million. Buganda, I think, is about 14 million people within the Buganda region. So
This is a huge, biggest portion of the population, and it can cause a lot of chaos if the subjects of Kabaka in Uganda are not happy with whatever happened to him. Remember, if you read the history of Uganda in 2009, there was a huge commotion when Museveni tried to stop the Kabaka, tried to divide his kingdom and stop the Kabaka from visiting a part of his kingdom. A lot of people were killed, and the government was on edge. You know, people were afraid that Museveni was about to fall. So something much worse is likely to happen if something happens to Kabaka. And believe me, Namibia, you will be whatever happens in Uganda. Be Pan-Africanist by respecting African heritage and African institutions. That's how we can undo the damage that the colonialists did. I know in German, some of you, they destroyed a lot of the institutions. We have to undo that. We have to undo that, and we cannot be accomplices to colonial design on African heritage. So thank you so much. We want our team back. One, Ugandans to be able to go and see and visit it. Respect our heritage, respect our culture, and respect our country. Thank you. Summarize. Wa mwami walugembo Mulangira. Bannayo omulangira ayogera. Omulangira ya walugende. Name. Era n'abantu omubiri omu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yennyise nnyo olw'ebigenda mu maaso okuva mu abo bannakigwanyizi yayise bannabyabufuzi abaagala okuyisaawo ebyabo. Naye nga gye yamutwala Ssaabasajja gyali era okubakuba n'embasa ya Namibia, ali Namibia mu kifo eddwaliro lye twandiyise nga butambika w'e Namibia. Ekitegeeza nti bamuteekako kyabulalu. Naye bw'abanga omulalu asobola okumanya Katikkiro we n'amukubira essimu n'amulaga essanyu ly'alina olw'emirimu emirungi gy'akolera Obwakabaka, omulalu abaako akabuuza. Bw'abanga omulalu ebimunyiiza era bye binyiiza abantu bonna nti abamu bakozesa erinnya lya Kabaka okuyisaawo ebyamu mu byobufuzi Kabaka era n'akigumirira nnyo nga ye mulalu. Omulalu oyo gwe basobola okuba nti asobola kubeera mu Bwakabaka bwe oba mu mbirize ne bamutereka mu balalu bamulabirire, ndowooza yandibadde mu bitanzo oba solo ayiika endusu ate yabooleza obubaka okulungamya Obuganda. Kiba kitegeeza nti obulimba butuuse ku nkomerero. Tojja kufuula muntu mulalu ng'ate okubira engalo nti yakugidde ku ssimu. Omulalu atuuka okumanya essimu lyo n'akuba n'amanya ennamba oba zikwenda n'azinyiga n'akubuulira nti kino kirungi weebale nnyo ogenda mu maaso, n'akugamba n'ekibi n'akyogerako era n'akirondobwamu n'agamba nti kino kibi nnyo nga ye mulalu. Awo otulimbye nnyo, weetondera Obuganda, by'okoze Obuganda, ebibi tujja kusonyiwa. Oba weetonze biyinza okusonyiwa, naye bw'oba tonnaba kwetonda tojja kunyigiriza
paka kugo nyini tukusiza utukwagala Amin. Amina. This is my last message to all Ugandans and Bannayuganda bannange. Tulina obulumi bungi ku mutima naye mbasaba do not give up. Mwe be bagobye ku mataka, mwe be bawambidde abamu n'abammwe ne babasibira obwerere mu makomera, mwe be battidde abaana bannange yessaawa twekembe mu bunafu bwaffe ennyanja ekutoomera. Mbabuulira mu lubigi be baakondedde amayumba nti buli we baakuunye ennyumba yo baagala kuleetawo munyarwanda baasi zisomba abanyarwanda buli lunaku. Ettaka lyo bajjajjaabo lye baatabakanira ne baligula kwobadde emyaka n'emyaka. Ono omugwira eyajjira kuluma eyajja abundabunda nga n'engatto tazirinaamu mu kigere oyo eyeeyita Museveni amannya ge gyajja kukigo oba yagajja luddawa lutabayisirwa tinkawabubwa oba byeriki ayagala kufuula mmomboze ateekewo banyarwanda banne. Mbeegayiridde ab'omu Lusanja bwe baabagoba tebaavaawo ate azisokono Ssaabasajja be babawa simanyi kataano ez'ettaka. Ekyo kiwaanyi bakama bange, temuva ku ttaka lyammwe, sigala ku ttaka lyo, tovaawo. Ab'omu Lusanja bwe baabagoba ne balemerawo baddako ku ttaka lyammwe. Bw'okonsindinga n'ogivinga up n'ogenda, mukama wange ogenda kuba otuwaddeyo. Bano abakozi b'abagoba abanyarwanda b'amayiga abaabawa ebyapa abawozanga kyapa mu ngalo. Essaawa zino mukikkiriza nti kye twogera bulijjo kituufu nti bakolagana bakozi b'abanyarwanda. Bano bampuuga n'abantu bonna bano simanyi bannabosa Ssebuggwawo abanyarwanda abeeyita Abaganda. Bano abeeyita bajjajjaffe bonna balya mu ngalo za musajja mugwira, omusajja momboze atalina kyalina. Ettaka lya Uganda asobola okulibajjako olwaleero naye ekyo terigenda kubeera lya munyarwanda. Omunyarwanda yakolimibwa mu Bayibuli nti alibonaabona ebbanga lyonna era alifuuka momboze. Ab'essaawa yonna bagenda. Bannayuganda bannange mbasaba twekenze twekwate. Ekyatuuse Kenya ne Uganda tekisiraayo. Uganda tekisira. Mbeegayiridde buli alina obuti obulumi ku mutima nganze. Yessaawa twekwatiremu. Okutya tekugenda kutaasa ng'ogenda kufu. Tulinga mirambo gitambula. Essaawa yeeno muyimuke. Mwabagenda mu makanisa gonna ga Museveni ne mukyala we. Mugonje tetukyalina batuyamba. Buli gwolaba mu kiganduula manya nti oyo akolera Museveni. Mbeegayiridde bannange bannayuganda bannange. Olwaleero batutte Kabaka, enkya bakimama omwami wo, enkya batwala ggwe, batwala mwana wo. Luno lwoya lwa mu nnyindo. Tulina kubajja ffekka. Obulumi bungi naye teriyagenda tukwatirako. Yessaawa tuyimukiremu. Gamba munnaguliraanye nti essaawa yeeno. Bannange akufumbira ey'omutwe omufumbirire ey'evumbe. Eyo ye message yange. Do not leave your land. Museveni abagoba in the name of Nema. Aleetewo banyarwanda we. Aleeta basi ne basi z'abanyarwanda gwe waakugobye enkya bagenda teekawo munyarwanda. Please do not give up. Mujja twekembe. Abafu abanaabeeranga ne tugula amacupa g'amazzi nga bwe kyabadde Kenya. Abantu obwedda bayamba bannaabwe. Bwe tunaatya tetujja kubaako kye tukola ensi yaffe bagitwala. Oli luli olumbe lw'ekirago lwajja kutwala nsi kubanga tebalina we babeera. Katonda mu Bayibuli yabakolirira kubundabunda. Kyemuva mulaba nti nno balowooza bajja kusibira waffe. Tebajja kutwalawo. Ekyo mbalayirira ettaka lya jjajjange Ezera Luleka Bwensa. Ntumbwe eriwakaana tebajja litwala. Bw'oba waayo eriryo gw'omanyi erya jjajjange Ezera Luleka Bwensa. Tebalitwala ekyo ndayira nga nsajja lugamba. Muyimuke essaawa yeeno. It's now or never. Mbagala nnyo. Amina.
Conclusion. Nenajinda. Najinda tujja. Atulagene ku divorce papers ze. Tukutumye mbega drone nawe ne bakubega. Yo drone ya femenye mundu menye. Aye, banai. Yes, ambassador. Margaret Women's. Ambassador, you can come out And say hello. Talk with us. Tell us what is going on. Yeah, you say mind you. We are out here in cross from us. That's exactly who you are. Once you accomplish yourself in the kidnaps, in the disappearances of our people in Africa, you become that. But now let me tell you something, Madam Ambassador. Emma. You look smart on your attire. You have AC in your office. You have a nice perfume. You have nice looking hair. You have nice shoes on your feet. You have cuticles. Nail polish. Nail polish. Manicure. Manicure. But let me tell you, you have the blood of African people on your head, on your hands, on your entire body. It doesn't matter how much of the attire you're putting on. It doesn't matter how nice you I think you can come. It doesn't matter how nice looking you are with that hair. It doesn't matter how expensive your shoes are. It doesn't matter how many degrees you hold. I understand you're a teacher. She is? Yes, she's a teacher. She better teach, right? Yes, she's a teacher. But now, it doesn't matter. You have the blood of our king. Ronald Mwena, I'm telling you the second. On your head. Yes, you have the blood. From Uganda, from South Sudan, from Kenya, from Ethiopia, on your head. Yes, you do. So you can hide in there. It doesn't matter. You can hide in there, but I'm also telling you, you have the blood of all on your head. And trust in such blood, such blood, it has not stopped from tormenting. It's impossible. But if you hold your children, your grandchildren, and your great-great-great-great-grandchildren, so you know. And the same message goes to the president. All the administrators in Namibia okuvaako ako kalina okuba nga kavudde kakalwere ngesigadde empty battery ngesigadde empty. Your children, your grandchildren, your great-grandchildren, and your great-great-great-grandchildren. Tubakolimidde. You forever carry the blood of all disappeared Africans on your heads, and you will never see light at the end of Auntie Teddy, man. you will never see light because you're murderers, you're kidnappers, and we shall not stop reminding you
Because that's exactly who you are. Njagala okwebaza abatakansi mwenna abatindiza eggendo yonna gye muvudde okumpi n'ewala ebule n'ebweya naye nga mujja olw'omutima gwa eggwanga lyammwe ogwa Buganda ogwa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri. Njagala okubeebaza bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala n'okwebaza ate okusingira ddala mwenna abadde batugoberera olwaleero okuviira ddala gye twatandikidde ku embasi ya China ne tugenda ku embasi ya France ne tumalira ne tujja ne wano tukyalinako ewala gye tugenda okulya ekyeggulo tulina gye tugenda okwekondako kati tunnava wano y'embasi ya Uganda. Tujja kuyitirayo bagamba tusuleyo akayinja. Kitegedde fe Uganda etusingira emirimu munnaye. Uganda Kabaka ezo ensonga zitusingira emirimu zitusingira dola. Mukitegedde soba ne twagala okubebaza wano ku Namibia tukomye wano. Tukomye wano tugenda kuula wano eno tulye nga tulinda ambasada. Tugenda kuula wano tulye nga tulinda ambasada. Polisi emuwerekedde. Uyo mu motoka omwo. Uyo sebo atulingizaako kiki. Uyo mali simanyi. Our king, our king, our king. Our king, our king, our king. Hey, that is what we bring back our king. Oh, I think get the money munda by simanyi. Yeah, bane mwebale nnyo mwebali. Agenda tulopaye wa mayiga. Nga tumaliriza akatalekeka. Emayego batoswala. Mayiga toswala bannaye. Omubita swala. Mutamu. Mayiga toswala. Mayiga sawa binobera ku Twitter. Ngali binobera oba osunga mu Uganda. Ng'alimba. Sawa binobera osunga. Kati wageze mu ddwaliro ly'abalalu ssebo n'oyogera nani? N'oyogera ne Kabaka. Bamukubidde essimu, omulalu yamukubidde essimu. Wakubidde omulalu essimu n'akwata. Omulalu n'akwata essimu. Oba omulalu ye yakubye. Omulalu ye yakubidde Mayiga essimu. Ate essimu ayinza okuba yavudde butabika. Kisoboka okuba nti essimu yavudde butabika. Ne Mayiga banneega weekasa. Mayiga ye yavudde ddalu n'ayogera ebitaliiyo. Ne Mayiga weekasa ebyaddala nno. Mayiga nkutidde maani nti abantu ne gwe kutidde ate sebo abagundivu ababadde mu lukiiko ne bakuba engalo ne basajja mwe mwalyaki kati ebitiibwa byammwe mukolera bikolerere bagula bigule. Omulalu yakubidde essimu n'agamba mwebale okukola emirimu. Kubadde nga Kabaka yeebaza abasajja b'okukola emirimu. Kubadde nga Kabaka atwebaza okukola emirimu gyaffe obuvunaanyizibwa bwaffe okukola. Battery. Gina. Kankuba wano. Battery. N'ekirala baganda bange mwenna
twagala kwebaza buli omu abadde online. Tikyalumbuye bannange mumwebaze. Tikyalumbuye ASP banaye mwebale mubaddewo. Okitegeera mubaddewo ate nammwe abali mu diaspora ba leaders abali mu kubuzaabuza abantu ababadde bakuba kino ekintu tuleke kujja ne mukubira amasimu ne mugamba togendamu abo bantu babi mwababi mukolera mayiga mwabali mu diaspora ababadde mu meeting n'ambasada ku weekend tubamanyi mwenna. This is a warning. Nze bampita muzzukulu wa Sudi Lukwago atate bigidumo mummanyi sina gwe ntya mwabali mu diaspora weekend mwabadde mu meeting n'ambasada we Uganda nga muli Washington ne mutukubira amasimu Sudi togendayo abo bantu babi ate nga mwababi. Njagala kwebaza Tikyalumbuye, njagala kwebaza afandi ASP Asiimwe namwe mwenna abasharinga bannange mwebale. Nze njagala beebaza kubanga nze bankubidde amasimu ne bagamba togendayo ne mbagamba beebali mwe mukolera Museveni mwefuna basitwago naye nga tebuli basitwago. Wanjimalama kojja omugezi yagenda Namibia. Banaye mwenna tubeebaza babuloga mwenna mwebale buli omu. Baluti media webale nnyo muganda wange. SK media mwenna mwebale okulwaninga struggle. Up top boss Umaluti Seka okitegeera Dave Makanga semu Uganda mwebale. Naye ffenna byonna byetukola ebya blogging twagala kwebaza omuntu omu bwe tusinga okwebaza. Ffenna bwe tuyigidde ebiro byonna bamuyita the general the teacher Lumbuye tukwebaza kubanga ffenna bye tukola tuyigidde ku ggwe. Webale kubeera n'omutima omulungi. Lumbuye webale kubeera ng'osteyinga kumulamwa okitegeera kyokola. Mukama kuume ASP mwenna babloga mwenna bali ku struggle ate nammwe aba diaspora we are coming for you. There's no more fake struggle. We are coming with a real struggle. Webaze kuba tufollowing. Abatufollowinze mwenna mwebale. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Ate aba diaspora there's no more fake struggle. Wagenda kubeera real struggle. Ekyo ze ekyogedde nga nze quote me very well kubanga nze bampita muzzukulu wa Ssaabasajja Namibian ambassador. You kidnapped our king, but let me tell you one thing. You are with the dictator. But let me tell you, madam, I see in the window, we are coming back for you. This is not the end. You are going to release our king. American staff visiting Namibia. American staff visiting Namibia. They will kidnap you. Staff investing in Namibia as Orange Suleiman. Stop and share. Like finish.